How much does your life weigh? Imagine for a second you are carrying a backpack. I want you to feel the straps on your shoulders. You feel them? I want you to pack it with all the stuff you have in your life. You start with the little things, the knickknacks, the collectibles. Feel the weight as that adds up. Then you start adding larger stuff, clothes, lamps, linens, your TV. The backpack should be getting pretty heavy now, and you go bigger. Your couch, your bed, your kitchen table, stuff it all in there. Your car, get in there. Your home, whether it's a studio apartment or two-bedroom house, I want you to stuff it all in that backpack. Now, try to walk. It's kind of hard, is it? This is what we do to ourselves on a daily basis. We weight ourselves down until we can even move. I make no mistakes. Moving is living. Now, I'm gonna set that backpack on fire. What do you want to take of it? Photos? Photos are for people who can't remember. So drink a jingo and let the photos burn. In fact, let everything burn and imagine waking up tomorrow with nothing. This is how I start every day in my life. Me está dando una taquicardia. ¿Y si me da un ataque al corazón y me muero aquí mismo? ¿Pero por qué me tiene que pasar a mí todo esto? Con lo que me afecta a mí todo. ¿Y si en el fondo las mujeres no son lo mío y a mí también me gustan los hombres? Entonces, yo soy gay. Usted no va a vender nada, señor Fonseca, porque usted no está nada motivado. Porque usted, señor Fonseca, es un mierdecilla que no vendería un mierda de helado en una puta excursión de niños. ¡Más alto! ¡Voy a venderlo todo! ¡Con un par de cojones, señor Fonseca! ¡Voy a venderlo todo! Bien, pues ahora salga por esa puerta y venda. Mi pequeña, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de la gran puta! El TEA. Él te ha tocado.